ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਯੂਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ 44ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। 3 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਹੋਮ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਾਸ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਰਿਹਾ ਅਸਫਲ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 44ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਏਕਤਾ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧੀ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਵਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। 42 ਸਾਲਾ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਜੋ 2017 'ਚ ਟਰੰਪ ਸੰਗਠਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਵਾਂਕਾ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੱਜ ਆਰਬਰ ਐਂਗਰੋਨ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡੌਨ ਜੂਨੀਅਰ, ਐਰਿਕ ਤੇ ਟਰੰਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਤੇ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। Today the Attorney General rested their case and it is very clear that they have failed to prove the essential elements of the case. If anybody looks at it, we'll be dealing with this all tomorrow on our motion for directed verdict. Unfortunately for Ms. James and the Attorney General, we have spent 3 years doing this based on testimony from Michael Cohen, who walked into that courtroom and under oath in open court admitted that he perjured himself. He forgot about his testimony. He said that the president, that the CFO did nothing wrong. He has been inconsistent. It has been proven, and frankly, he should be prosecuted for it. Thank you. Lena, who's your first witness? Oh, you'll see. I'm not gonna give you I'm sorry? Any hints? Any hints? It'll be great. It'll be great because we have nothing to hide. You have to understand, 3 years of this, they didn't prove their limited things that they had to prove. They couldn't do it. They relied on Michael Cohen. I don't care what side of the fence you are in politics. You can't rely on Michael Cohen. And, I think the DA needs to look at this. I think they need to really prosecute this, and I think they need to look at how much money was spent and expose how much money was wasted by New York on a fake, phony case that's about political, basically ammunition for Letitia James. Look, she was here today. She was here today. Why? Because Ivanka, another child of the Trump family, was dragged into court again. It's enough. It's just enough. Wake up, America. It's just enough. It's the Trumps now, but it could be us. It's not good. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 'ਚ G7 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। We had in-depth discussions about the steps that we are taking to address urgent needs on the ground. We all agreed that humanitarian pauses would advance key objectives to protect Palestinian civilians, to increase the sustained flow of humanitarian assistance,
to allow our citizens and foreign nationals to exit and to facilitate the release of hostages. I briefed my colleagues about my conversations with Israeli leaders on pauses and on concrete steps to minimize harm to Palestinian civilians in Gaza and to stop extremist violence in the West Bank. Israel has repeatedly told us that there is no going back to October 6th, before the barbaric attacks by Hamas. We fully agree. As we work with Israel to ensure this, we also are working in the region to deter broader threats to our partners and to our friends. As the President has said, to anyone seeking to take advantage of the crisis in Gaza and spread conflict to other theaters, don't. All of us want to end this conflict as soon as possible, and meanwhile, to minimize civilian suffering. But as I discussed with my G7 colleagues, those calling for an immediate ceasefire have an obligation to explain how to address the unacceptable result it would likely bring about. Hamas left in place with more than 200 hostages, with the capacity and stated intent to repeat October 7th again and again and again. Ultimately, the only way to ensure that this crisis never happens again is to begin setting the conditions for durable peace and security, and to frame our diplomatic efforts now with that in mind. The United States believes key elements should include no forcible displacement of Palestinians from Gaza. Not now, not after the war. No use of Gaza as a platform for terrorism or other violent attacks. No reoccupation of Gaza after the conflict ends. No attempt to blockade or besiege Gaza. No reduction in the territory of Gaza. ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਲਪਾਰਾਈਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰੁਣ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਰਡਨ ਐਂਡਵਰਡ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰੁਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। We put forward a plan to help Canadians with their home heating bill, to help Canadians tackle the climate crisis and make big oil and gas pay for it. Now, environmental organizations are on board, but climate delay liberals and climate deny conservatives will back the profits of big oil again. So how can the Prime Minister and the leader of the Conservative Party justify voting against this? Hear, hear. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, it was with confusion and consternation that I noted the way the NDP voted with the Conservatives against one of the most successful measures Canada has ever seen in the fight against climate change. Putting a price on pollution is exactly how we've managed to bend the curve on our emissions faster than other G7 countries over the past 2 years. How we are moving forward with global leadership on the fight against climate change. Seeing the NDP vote with the Conservatives against a price on pollution is something that has disappointed millions of progressives across this country. Almost tragic and heartbeat breaking to see these two squabbling in this way. The
Prime Minister was so disappointed in the NDP leader's flip-flop on carbon tax for heat, but the good news for the Prime Minister is the NDP leader has flip-flopped on his flip-flop and now supports the Prime Minister's plan to quadruple the tax. This, with 2 million Canadians, a record-smashing number, going to a food bank. Will the Prime Minister create another carve-out on the carbon tax for farmers so that Canadians can afford to eat? The Right Honourable Prime Minister. We know, Mr. Speaker, that farmers are always focused on being good stewards of the land, and we are working with them in investing, in supporting them in many different ways to ensure that we can continue to put good quality, affordable food on people's tables. ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਮ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ GST ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ NDP ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਤਾ 30 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 292 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ NDP ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਹੀਟਿੰਗ ਆਇਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਮ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਸੂਲਣ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। Our plan is one that brings Canada together. We want to take the GST off of home heating. That's going to give relief to everybody, and it's also going to be permanent. Taking the GST off of home heating obviously will be a permanent relief for all Canadians in all regions. So it's uniting people and giving everyone a break. Secondly, we want to make sure that people can make the right choice. We want to help people lower the cost of heating their homes. And that's why we want to help people get heat pumps. We want to help all Canadians be able to get a heat pump to lower the cost of heating their homes. It's also going to help them do their part to reduce emissions. And we're going to make big oil and gas companies pay for this by putting in place a windfall tax on their excess profits, something that the United Kingdom has done. They've acknowledged that the record profits being made by oil and gas means they should be contributing more fairly. Now, the question is, what are the Liberals and Conservatives going to do tomorrow? If the Conservatives, if Pierre Poilievre is serious about giving people a break, then he will support this motion tomorrow. He'll vote in favor of it. If he doesn't vote in favor of it, it'll show two things. One, that the corporate-controlled Conservatives are too interested in protecting the profits of big oil and gas to support this motion. Or two, they're so opposed to helping people do the right thing by getting a heat pump to lower the cost of heating their home and helping them reduce emissions that they're voting against a plan to help people lower their costs and fight the climate crisis. If the Liberals vote against this tomorrow, it shows that they are so cynical they want to approach this problem with their divisive, divide the country approach. And they're not interested in giving all Canadians a break. We'll see where they stand tomorrow. It's going to be an opportunity for us to see where the Conservatives going to land. Are they serious about actually giving people help? Or is it political games for them? And they're just trying to play a game. And they're not actually interested in giving people a real break or a permanent break. We deliver on dental care. This is something that Canadians are going to benefit from. It's going to save lots of money for families. ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 65,000 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। We are bringing together all the departments of the city, whether it's Creatio, Toronto Community Housing, or City Housing Secretariat. We bring them all together, pulling in the same direction, building together. We also are going to be partnering with nonprofit organizations to leverage their expertise. And we're going to change the kind of housing we want to build and our definition of affordability. Because in the past, affordability had been defined by market, 80% of market, and that's not very affordable. Instead, we're going to be people-focused rather than market-focused. It'll be based on the person's income. A third of the person's income is how we define affordability.
The other part of it is exciting, is that the city is now back to building. In the past, we've built 32,000 units of housing right here in Toronto. We've done it before, we can do it again. So we're back in the business of building housing. And because there is a wrong assumption for several decades that only private sector can build housing and not the public sector, not government. That's actually not true around the world. Any successful developed country, you see government building housing. No matter where you look, government had been building housing and continue to do so. It's just in Canada, we haven't been doing that for several decades. And we see the housing crisis that's in front of us. There are other, some of you may ask, where's the money, Mayor Chow? ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 2% ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5% ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। Even as we moved from a system where the dollar was effectively at the center, the Bretton Woods system, most currencies were pegged to the US dollar and the US dollar was pegged to gold. After that, currencies were floating. Nevertheless, the dollar remained really very much at the center. I'm not showing you numbers on this, but we all know that the same dominance is there when we're looking at currency invoicing. So in the space of international trade, if Brazilian firms exporting to Korea, chances are that is going to be invoiced in US dollars and not in Brazilian reals or Korean wons. Now, this dollar dominance rests on a set of interlocking features that are reinforcing each other. In invoicing trade, I've mentioned debt issuance that you can see on the slide, reserve accumulation, and even exchange rate policy. And what do I say mutually reinforcing? Well, because the more trade is invoiced in US dollars, the more firms are going to want to hedge that currency exposure, and so there's going to be a desire to issue debt in dollars as well. The more dollar debt is issued, then the more there's going to be a need to manage the dollar exchange rate for the individual countries. And the more you need to manage your dollar exchange rates, the more you need to hold dollar reserves to be able to do that. And the more dollar reserves you have, then the easier it is for firms to start also invoicing in US dollars when they're doing trade. So all of these features are reinforcing each other, and is with a number of these layers that provide liquidity, but they are relatively small overall. I mean, the fund itself, the resources coming from the fund, add up to something that is of the order of 0.7% of world GDP, both quotas and borrowed resources, while the overall resources available are closer to 20% of world GDP, and most of this is in the form of reserves. Now, there's been a lot of discussions recently. We're towards the sort of the final leg of what is called our quota review at the fund. And a lot of the discussions around this quota review are about ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਯੰਗ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਗੈਰਾਡ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਔਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। At approximately 7:17 p.m. this evening, officers responded to a shooting call at the address behind me, which is 388 Yonge Street. When they arrived on scene, they found a male to have been shot in the underground parking of this address. The underground parking is a shared parking between 388 and 386 Yonge Street.
At this time, there's very little I can give you because we're very early in the investigation. What we're asking for is help from the public. Anybody who witnessed this incident or has dash cam video, we ask that they come forward and call 416-808-5200 or 416-222-TIPS. At this point, I can tell you that the male was pronounced deceased and was shot multiple times. We believe that the incident occurred in the underground parking and that the male was targeted. So we don't believe that there is any risk to the public, and we at this time have no suspect information. Inspector, can you, what type of address is this? Is it a residential or if you know? Yeah, it is a residential address, and it's a shared underground parking between these two buildings. My understanding is that the parking is exclusive to tenants or visitors. So we're asking again that if you do live in the building and you have information, or if you have dash cam video in your car especially, please come forward and call us. And you may have said this, I apologize if you did. Any description of suspects or suspect vehicle, anything of that nature, or too early? We do not have anything at this time. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ 44ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 3 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ। ਹੋਮ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ GST ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ NDP ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਾਸ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਰਿਹਾ ਅਸਫਲ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।